not interested enough to invest in DeFi anymore. So does it mean that now there are no good opportunities in DeFi? Let's take a look. This is the graph, what shows the blue chips from DeFi, which are is the average of the market cap and the price of the main 8 DeFi projects, like Uniswap, Compound, Ape, SushiSwap, and it's showing that the price and the market cap is going more and more down. It doesn't mean that the projects are not good behind those tokens. What does it mean is that the investors are not interested in investing in the DeFi protocols now. They are not interested in the DeFi industry. This is what the graph is showing to us now. So does it mean that we don't have any more opportunities on DeFi? Or the question is, where are the DeFi investors now? Where are they putting their funds? Here we have one of the new opportunities that we find since last year. As we remember, Ethereum, they switched their protocol. They changed it from proof of work to proof of stake. So now we are able to make staking with our Ethereum tokens. So if we take a look to this graph is representing on the different areas around Ethereum, how they are performing, their prices, their market cap. If we take a look, we will see that the GameFi now, the interest in GameFi is totally lost by the investors. They are not interested in investing in GameFi projects based on Ethereum. With DeFi, it's happening almost the same. It's not that lost the interest, but people now, they are not interested in investing in DeFi. However, if we take a look to this year, from January 2023 till now, there is a new trend which is growing more and more. And this is the staking sector on Ethereum. Now the investors, they prefer to invest in Ethereum, the staking of Ethereum, instead of investing in GameFi or DeFi. So now, the average of the rewards of staking that we are getting from Ethereum is around 4%. Then, now the investors, they consider that investing on DeFi, it's more risky because the projects are more risky than investing on Ethereum and put our tokens on staking. Then, this is the right solution and this is the perfect solution for DeFi. Actually, it's not, because now with the Ethereum staking, we have two problems. The first one is that we only generate 4% of rewards. 4%, it is true that is much higher than the reward that we can generate with a traditional bank interest or with every traditional asset in the market. However, if we consider that now the inflation rates in the world, in most of the main economies, it's more than 4%, 4% on staking is not enough. On the other hand, we all know that when we are putting our tokens on staking, our tokens are blocked. There is a lockup. So we cannot put this liquidity in other places. We just have to finish, to wait until we finish the staking, and then we can move our tokens. So those are the two problems that we have with the Ethereum staking, and this is how a new opportunity is coming to the market. This opportunity was existing before, since 3 years ago actually, but now, since the Ethereum staking became popular, we are most of the investors, they are taking this new opportunity, which is the liquid staking derivatives. The LSD5 protocols consist in, for example, if I put in my Ethereum tokens on staking, in this case, we are able to use platforms like Lido or like Rocket Pool, in which I put my Ethereum on staking, and at the same time, I'm generating profit from this staking, and monthly, I'm getting a reward from a token, which is a derivative from Ethereum, and I can put this derivative token in another DeFi protocol or DeFi project. In this way, I'm generating 4% on average now from the staking of Ethereum, and from the derivative token from Ethereum, I'm getting like around, for example now, 3%, because I'm putting this liquidity in another liquidity pool, in another lending protocol inside the DeFi ecosystem. And at the same time, we are solving the second problem, the liquidity, because there is no lockup period. And in the traditional staking, when we are doing staking on Ethereum, we cannot touch our funds there, we cannot touch our tokens. In this case, as we are receiving a derivative token, we have liquidity all the time because we have the staking rewards and we have the derivative tokens in another place. So
Does it mean that we found the perfect way or the perfect shelter to put our funds in DeFi during the bear market? We can think so, but maybe not. Let's take a look. Now in the DeFi market, there are three main scenarios in which we can generate profit. The first one, I think is the most traditional one, is the stable coins and the mainstream coins. For example, when we decide to put our liquidity in two different stable coins, just to not take a high risk. Here the risk is very low, but the potential profit that we can get is low as well. On the other hand, we have the second option, in which we decide to put our liquidity in pools that are based on new tokens or small coins. Here, the potential yield, the potential profit that we can get is really high, but the risk is maximum as well. And now we have the third one, and is the LSD5 protocols that we have been talking about now, where the yield is higher, the risk is lower because we are taking coins like Ethereum, like Solana, which the risk is not that high. But in the three scenarios, we have the common problem, which is not yet solved. The smart contract vulnerabilities. Actually, in the LSD5 platforms, we have double risk. Why? Because we are putting the liquidity on the staking of Ethereum, and at the same time, we are putting the liquidity in the second smart contract for the other DeFi platforms. Then we are taking double risk because we are using two different smart contracts. Then how can we find the proper balance in which we are getting a high yield, a low risk, and we are solving or we are protecting ourselves against the smart contract vulnerabilities? This is exactly what we are doing in Meson Protocol. Meson Protocol is the first smart contract liquidity robot in the market, which is putting a solution for those three problems. And we are doing so just combining three basic elements: decentralized contracts, artificial intelligence algorithms, and the most important, an effective economic model. The way we reach this balance between risk and benefit in Meson Protocol is allowing only the top 15 main coins inside the protocol. In this way, in Meson Protocol, we are ensuring the liquidity inside the smart contract, and at the same time, we are avoiding all the risks that are coming with the other small projects that are not allowed in the protocol. So once we have the top 15 projects, the top 15 coins selected inside Meson Protocol, the risk-benefit parameters are calculated. This is what is explained in the part which is about the structure of how Meson Protocol is working, and in the part which is below, we have two other important sides, which is the liquidity pool and the compensation contract, and now we will talk about that. What happened if me as an investor, I lose the money that I invested in Meson Protocol because of the smart contract vulnerabilities? If we take a look to the tokenomics of Meson Protocol, we will see that the 50% of the token distribution is going to the compensation contract. It means that if me as an investor, I lose the money that I put in the Meson Protocol, the compensation contract will be automatically activated, because this is due for a failure of the smart contract, there is an accident inside, it is not our fault, this is because of a mistake inside the smart contract. So when the compensation contract is activated, I receive some tokens as a compensation. The amount of tokens that I will receive is exactly the same value that I lost during this accident. And then when I get my tokens, I can decide if I sell my tokens in order to get my money back, if I hold the tokens because I believe in the value of the project, or I can put those tokens inside the liquidity pool of Meson Protocol. And now we will talk about that. But the most important question for most of the potential investors is, how can I make money? How can I get profit from Meson Protocol? In Meson Protocol, from the 100% of the profits generated by the protocol itself, there is a 70% of the profits that is going directly as a reward to the investors of the protocol. On the other hand, there is a 30% that is going to this liquidity pool. From this 30%, there will be a part of the tokens that will be burned in order to follow the deflation model. But the other part will be used as an extra reward, as an extra income for the users that are investing in the protocol, for the holders of Meson. So how much can the investors earn in Meson Protocol? It is true that Meson Protocol itself is not yet in the market. In the upcoming months will be in the market. But Meson Protocol during the past 3 years has been in a testing phase. During the testing phase,
We have been living in a bull market and in a bear market, both scenarios. And every year, every single year during the 3 years period, we have been reaching an APY of more than a 20% per year. But if we think once we have Bison protocol in the market, as we will have the protocol and the liquidity pool as well, we expect a revenue, an APY of more than a 30% per year. This is possible thanks to all the team which is behind the project. Now we are growing more and more. We are in Europe, we are in Asia, we are in Middle East, and it's thanks also to all the partners and all the communities that are supporting us around the world. We are working hard and we will still continue working hard along this year in order to reach all the milestones and all the goals that we have in order to launch the project and the product to the market that will be in the upcoming months available. And at this point of the presentation, the only thing that I can say now is that join our Turkish community in Telegram, because now we are creating a community here. Because next year, I hope to be here again, but not to talk about how Mission Protocol is working. I hope to be here again just to talk about how our community is generating profits with Mission Protocol. Thank you. Mikrofon açılana kadar en azından sesim geliyordu herhalde arkaya. Tamam, Basını beklemeye tamam açıldık diye. Sandra'ya çok teşekkür ederiz. Kısaca aslında Mission Protokol hakkında genel sunumda detaylı olarak çıkan şeylerden kısmen bir özetini ben size aktarmaya çalışayım, yani anlamakta sıkıntı yaşayanlar varsa. Mission Protokol genel itibariyle bir DeFi platformu. Fakat bu DeFi platformu kazançı maksimize etmeye yaralı bir platform, sağlayan bir platform. Genel olarak sunumda şunlardan bahsedildi. Başlangıç snatch'larda gördüğünüz üzere bir bull market ve bir market opsiyonu var. Bull markette aslında ne alırsanız her şey yükseliyor. Doğal olarak burada DeFi ile ilişkin olarak yatırım yapmış olduğunuz değerde ciddi manada gelir elde edebiliyorsunuz. Ama eğer bir marketteyseniz birçok şey değer kaybediyor. Fakat halen getir elde etmeye başlayacağınız tek taraf DeFi. O yüzden DeFi bu anlamda hem bull markette hem de bir markette çalışan bir yapı. İkincisi, özellikle Ethereum'la klasman alınmış olan dataları gördüğünüz sunumda Ethereum yaklaşık %4 civarında falan bir getirisi var. Bunun üzerine liquidity pool'larla beraber artırabilir. Farklı opsiyonlara geçerseniz belki %6-%7'lik seviyede ulaştırabiliyorsunuz. Ancak son dönemde de görülüyor ki insanlar Ethereum stake etmeye başlıyorlar. DeFi platformlarına yavaş yavaş çekiyorlar bunları. Bu gibi durumlara da bakıldığında günümüz ekonomisiyle kıyasladığımızda birçok ülke aslında buradaki kazanç miktarlarının çok daha ötesinde bir faiz getirisi veriyor. Bu yüzden yapacağınız yatırımların, özellikle DeFi tarafındaki yatırımların halen verimlilik seviyesi bu anlamda tartışılabilir durumda. Peki burada bu açığı gören Mission ne yapmaya çalışıyor derseniz kısaca şunu hedefliyor. Bir, merkeziyetsiz bir takım kontratlarla ve yapay zeka uygulamalarıyla birçok alanda yatırım yapılabilecek nitelikte olan likidite havuzları da kullanmak kaydıyla sizin var olan yatırımlarınızdan en yüksek getiriyi elde edebileceğiniz opsiyonları size buluyor. Sizin adınız oralarda değerlendiriyor ve bunları tamamen merkeziyetsiz bir şekilde yapıyor. Bunun sonucunda şu an itibariyle Mission'un hedeflemiş olduğu ve minimum testlerinde ortaya çıkan data verimliliği yaklaşık %20 seviyesinde. Ama likidite pool'larını arttırmak, bir takım opsiyonları da koymak kaydıyla herhangi bir yatırımınızın yıllık yaklaşık %30'a varan tabii dolar bazında ya da artık ne şekilde tutulacaksa stablecoin olarak size ciddi manada bir getirimini garanti etmeye çalışıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında bu compensation, yani onu da kendi kontratlarından kaynaklı herhangi bir zarar görme durumunuz söz konusuysa Mission kendi var olan havuzlarından birinden sizin var olan zararınızı %100 oranında karşılamayı da vaat ediyor. O yüzden önemli. Hani birçok yapay zeka ile çalışan bu tarz platformlar devreye girmeye başladı, birkaçı kullanılıyor ama özellikle getiri itibariyle oldukça yüksek bir getiri. Yani ben trade yapamıyorum ama bir tarafta da eğer kullanıyorsanız faiz yatırımlarında çok fazla hoşlanmıyorum diyorsanız hem yabancı para cinsinden hem güvenli bir takım kontratlarla hem de yıllık %20 ile %30 arasında var olan değişen unuttuğunuzda size kazanç getirebilecek bir yapı sunuyor. Mission Protokol aynı zamanda birazdan sunumunu alacağımız BuyTrade'in desteklediği, onlarla partnerlik ilişkisi içerisinde olan bir DeFi aggregate platformu olduğunu söyleyelim. Ve sıradaki sunumumuz için aramızda Sandra burada. Hardip sunumlarını yapacaklar. Hardip BuyTrade'in CEO'su. Kendisi BuyTrade hakkında bilgi verecek. Dediğimiz gibi buradaki LED ekranda da
var olan bir takım altyazıları Türkçe olarak takip edebilirsiniz. Belki izlemenizi biraz daha kolaylaştırabilir takip etmenizi. We're waiting for you, sir. Good afternoon, everybody. You can hear me okay? My name is Hardit Daliwal. I'm the CEO of BuyTrade, and first of all, I'd like to thank you and welcome Mohammed here. I'm honoured to be part of this event, and I represent a company that is forging a new path into cryptocurrency and blockchain. Our journey has been exhilarating, and this is just the beginning. I'm proud to launch the Meson protocol on BuyTrade. Meson embodies our promise to the community by aligning perfectly with our mission. It is a protocol that has been purposely developed to help investors maximize their potential with the highest levels of safety and security. With Meson, we offer a solution that allows investors to unlock their full potential while having peace of mind that their investments are protected. BuyTrade is a platform that facilitates a future powered by blockchain technology. We seek to eliminate privilege and exclusivity and empower users in a world with boundless opportunity, greater equality, and massive freedom. We are a team that has unparalleled expertise and experience from across Europe, the Middle East, and Southeast Asia. We are located in 3 different time zones, which enable us to be more efficient and cater to our global community 24/7. Our milestones achieved. Our focus on users is what sets us apart, and we are proud to have gained the trust of over 1.7 million users from different parts of the world in such an incredible short amount of time. BuyTrade was launched in May 2022, and after 3 successful rounds of IEO, the BTT coin was listed on our BuyTrade exchange, followed by the launch of the BTT staking program in February 2023. We have also expanded our operations in Thailand by deploying a technical team to enhance and improve our product. Our mission enables individuals and institutions seeking a unique and seamless trading experience to craft and execute their own winning strategies for a maximum return on investment. Our value proposition. Our blockchain technology ensures a maximum security for crypto traders, deposits, and storage, giving users peace of mind. We have optimized our mechanics to guarantee that users can earn profits from their crypto investments. Our trustworthy solutions and tools grant users access to top-tier technology, facilitating efficient and low-risk cryptocurrency trading. The BuyTrade ecosystem. Our ecosystem includes the CEX and DEX platforms for spot and future trading, NFT, market, smart signals, blind box game, launchpad, and P2P trading. Our app growth strategy. Our main objective is to launch the BT chain and features in development, localize the BuyTrade app in local languages, and initiate partnerships with the world's leading brands and the most influential people. Why choose BuyTrade? BuyTrade is committed to delivering its users the fundamental elements such as security, liquidity, and transparency. With a rapid expanding spot and futures trading platform, BuyTrade takes security into account and implements a robust and extensive KYC process, along with a secure fund password to protect its users' assets. The platform will further introduce multi-signature technologies, powerful risk control systems, bank-level SSS data encryption, and built-in defense system to ensure that users' funds and personal data are always secure. BuyTrade also obtains its crypto regulation in Lithuania, making it compliant with regional laws and regulations.
which allows users access to a comprehensive range of virtual assets for trading. Bytrade's commitment to reliability extends beyond just security and compliance, hence the strategic partnership with Misan that provides fund protection, ensuring users have a safe and profitable trading experience. In the future, Bytrade will be a decentralized exchange with decentralized network of nodes, where users are free to hold their private keys and manage their own wallets. BTT, the native asset of Bytrade, will power the BT ecosystem as its underlying gas on the BT chain, providing multiple forms of utility to Bytrade users. The BT ecosystem will deliver a secure, fast, seamless trading experience fueled by BT. Bytrade strives to be the all-in-one global trading platform. We aim to inspire people to embrace crypto with more protection, transparency, and security, which will serve as pillars to building a robust platform. I'd like to thank you for your time today. Thank you. Sandra çok teşekkür ederiz Bytrade ile ilgili tanıtımından dolayı. Soru cevaplara geçmeden önce Bytrade ile ilgili olarak birkaç şey söylemiş olalım. Evet, sonda olduğu gibi aslında hedef pazar kitlesi şu an itibariyle Avrupa ve Amerika veya bu tür bölgeler değil. Daha çok şu anda Orta Doğu'da ve Uzak Doğu Asya'da faaliyet gösteriyor. O yüzden genel bakış açısını buraya doğru çevirmeye başlıyor. İlk yaptığı ataklardan biri de esasında Litvanya'da kripto varlıkların alım satımı ile ilgili olarak lisansı alabilmek. Bunu gerçekleştirdi. O yüzden bu coğrafyalara doğru yavaş yavaş açılmayı hedefliyorlar. Kendi ekosistemini oluşturuyor. Henüz altyapısı halen geliştirme aşamasında kendi chain'i. BTT Coin bu chain üzerindeki faaliyetleri Binance'in BNB'si gibi düşünebilirsiniz. Kendi native token'ı ve bunun üzerinden aslında faaliyetleri gösteriyor. Peki diğerlerinden ayrılan ne tür bir özelliği var? Ana vaatleri aslında en önemli özelliği güvenlik sertifikasyonları ve decentralized olması. Biliyorsunuz hani borsaların sonuçta bir sahipleri var, kurucuları var. Ama bu kurucular ya da sahipleri acaba gerçekten burada manipülasyonlar yapıyorlar mı diye sürekli endişe ediliyor. Ya da şahit olabiliyoruz kimi zaman bunlara. Ya da yatırımlarını farklı tarafa kaydırdıkları için farklı bir takım opsiyonlarla size sadece görüneni ama arka taraftaki yatırımları farklı şekillerde yaptığı için battıkları veya bir takım denetimler neticesinde kapatıldıkları söz konusu olabiliyor, görüyoruz. Buradaki en önemli vaatlerinden bir tanesi aslında Bytrade'in decentralized olacağını ilan etmiş olması ve merkeziyetsiz bir şekilde aslında herhangi bir şey dokunmadan ilerleyebileceklerini veya bu şekilde hedef koyduklarını söylüyorlar. Diğeri ise önemli olan hususlardan biri banka seviyesinde esasında verilerin ve var olan bu credential'ların, işte şifrelerin veya şifreleme mekanizmalarının banka seviyesinde korunabilir yapıda taahhüt etmiş olmaları. Bu noktada tekrar kendilerine teşekkür ederim yaptıkları sunumla ilgili. Bugünkü oturumumuzun 3. yabancı konuğumuz henüz şu an itibariyle aramızda yok. O yüzden eğer olursa, mümkün olursa ilerleyen süreçlerde farklı oturumlarda kendisine bir 15 dakika tekrar konuşma fırsatı vereceğiz. Bu noktada ben sözü Ezgi'ye bırakıyorum. Ezgi 3'er tane soru yönelterek sizlere dışarıdaki standlarda görebileceğiniz üzere Bitgate'in ve Maxi borsasının bir takım ödüllerini soruyu cevaplayan arkadaşlar için dağıtmış olacağız. Ondan sonra bir kahve aramız var. Bu kahve aramız biraz daha geniş bir ara, 1 saat kadar. O 1 saatlik ara içerisinde bir yarım saatten sonra biz tekrar burada olacağız. Tekrar bir soru cevap ve hediye dağıtımı için şimdiden söylemiş olalım. Ezgi söz sende. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sizlere sorular hazırladık. Biz aslında ödülleri gönül isterdik ki herkese verelim. Buradan herkes el dolu çıksın. Tabii ki el dolu çıkacak herkes ama böyle özel ödülleri bir takım sorularla vermek istedik ve şu an sanıyorum 9 tane soru hazırladık. Yani 9 tane ödül paketi hazırladık. Bunlardan 3'ü CoinW borsasının, 3'ü Bitget borsasının, 3'ü de Maxi borsasının ödülleri olacak. Kalanları da özel hediyeleri tabii ki sosyal medyalarınızda Maxi borsasını, CoinW borsasını, Bitget borsasını bizi etiketleyerek, Türkiye tarafını etiketleyerek ödüllere erişme hakkına sahip olacaksınız. Buradan aldığınız güzel görüntüleri Twitter'da, Instagram'da paylaşıp bizleri borsalara etiketleyerek de erişebilirsiniz. İsterseniz soruları geçiyorum. Yani nasıl olacak? Çok basit sorular hazırladık gerçekten. Cevaplayacağımız sorulara eğer cevabını biliyorsanız parmak kaldırmanız yeterli. Aramızdan arkadaşlarımız da
ya da ben seçebilirim. Ben bu konuda iyi olmadığımı düşünüyorum ama seçmeye çalışacağım. Sizlere ödülleri ulaştıracağız. Çok basit sorular hazırladık aslında. Aslında şöyle düşündüm, işte konuklarımız yaptı bu sunumları, onlardan bir soru hazırlayalım düşündüm. İlk soruyla başlıyorum. Musa Bey 3 adet kavramdan bahsetmişti burada olan arkadaşlarımız için. Bu 3 kavram neydi? Hatta merkeziyetsiz kelimesi geçiyordu üçünde de. 3 tane. Bence herkes söylüyor ama parmak kaldırmıyor burada. Evet, orada bir parmak. Decide. Evet, tebrikler. Tebrik ediyorum. Bir ödülümüz sizlere Bitget borsasından hazırladığımız ödül paketini vereceğiz. Onlara da Bitget standından Yusuf sanırım ilgilenecek seninle. Diğer soruya geçiyorum. Peki bu refi kavramının avantajını, en büyük avantajını bana biri söyleyebilir mi? Çok basit bir avantajı var. Herkesin bildiği. Sizler de biliyorsunuz eminim. Merkeziyetsiz ve yenilenebilir. Yenilenebilir. Sizi sayıyorum artık. Başka ses çıkmadı çünkü özgüveniniz için öncelikle. Peki başka bir soruya geçeyim. Artık temel kavramlara geçeyim. Çünkü Musa Bey güzel bir sunum yapmıştı. Oradan ilk soruya gelebildim. Peki, tabii bunu biliyorum. Biraz sen bize dalga mı geçiyorsun Ezgi diyebileceğiniz bir soru ama kripto para birimlerinin altında yatan teknoloji nedir? Evet, size tebrik ediyorum. Peki, hatta önümüzde bir halving var. Çok bekliyoruz onu, heyecanla bekliyoruz. Blok zincirine işlemleri doğrulama ve ekleme işlemine ne ad veriyoruz? Blok zincirde işlemleri doğrulama ve ekleme. Hayır. Hayır. Çok bilindik aslında. Yes, doğru. Seni tebrik ediyorum. Sana da 3 oldu sanırım. 3 Bitget, sırada CoinW var. Sana CoinW hediyelerinden vereceğiz. Onlar bizim yanımızda. Sana oradan ulaştıracağız biz. Sıradaki soruma geçiyorum. Peki alternatif kripto para birimlerine biz ne ad veriyoruz? Yes. Kim dedi duymadım. Dürüst olabilir misiniz peki? Tamam, size veriyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Peki, belirli bir blockchain ekosisteminde kullanılan biz dijital varlıklara ne diyoruz? Çok spesifik bir ismi var. Yes. Evet, token. CoinW'nun diğer ödülü de size gitti. Böyle şey gibi oldu ama yılbaşı çekilişi yapıyormuşum. Tombala çekiliyor gibi. Kolay sorular. Hepiniz kaliteli Respect Rate ekibi işte burada görüyoruz. Tabii gönül isterdi ki tüm hepsi burada olsun ama İzmir ekosistemi içinde bu. Peki çok basit bir soru daha geliyor. Bitcoin'in biz en küçük para birimine ne ad veriyoruz? Satoshi. Doğru. Parmak kaldıralım. Parmak kaldıralım. Peki bu biraz daha orta düzey diye düşünüyorum ki bileceğinize de eminim. Bu biz kripto para işlemlerinde 2 anahtar belirliyorduk. Bir şey. Onun özel olanına ne diyorduk? Private key, doğru. Tebrik ediyorum sizi de. Kaç oldu saymadım. Bir soru da benden diyorum. Tamamdır. Peki, bilgisayarlarımızda, akıllı telefonlarımızda internet kullanarak depoladığımız cüzdanları biz ne ad veriyoruz? Hayır. Sıcak cüzdan. Doğru. Tebrik ediyorum sizi de. Ben 2 soru daha, hatta 2 soru daha sorayım ben. Hızımı alamadım. Ödüllerinizi verelim. Şimdi biz sabit bir değeri korumak için tasarlanmış kripto para birimlerimiz vardır. Hatta geçen sene ondan dolayı dilimiz yanmıştır. Stablecoin, doğru, tebrik ediyorum size. Son soruyu arıyoruz artık. Bu da kripto para birimlerini biz uzun süre elimizde tutuyoruz. Şu an hepimizin elinde olduğu. Hodl. Yes, doğru. Kim dedi duymadım ama. Herkese benden ödül tabii ki öyle şey yok. Tamamdır, o zaman ödülü de size verelim. Bizim sorularımız bu kadardı. İsterseniz coffee break alanına, networking alanına geçelim. Sonrasında Türk katılımcılarımızla panellerimiz devam edecek.